of the cross is not something you talk about, but it's something you demonstrate, something you practicalize. Ogo ụzọ nke obe abụghị ụzọ a na-ekwu n'ọnụ ma a na-eche. Ọ bụ ihe ị na-eme na-egosipụta ya dịka ị na-eme ya. The concern in the heart of the master is to find through exhibitors of the life of the cross. Ọ bụ uche Chineke na a ga-enwe ndị na-egosipụta ndụ nke obe ahụ. Those who show by their conduct and character that they do not only walk in the way of the cross, they have remained in the way of the cross. Ọ bụ na ndị na-agaghị abụ naanị na ha na-aga n'ụzọ kama ha na-anọgidesi n'ụzọ nke obe ahụ. Our text will be Luke chapter 14, reading from verse 26. Ebe anyị ga-ele ya bụ na akwụkwọ Luke, oziọma dịka Luke dere ya isi 14. And from verse 25, and there went great multitudes with him, and he turned and said unto them, If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yes, and his own life, he cannot be my disciple. Whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Ọ sị dịka igwe ndị mmadụ na-eso ya, ọ tụgharịa ochigharịa wee gwa ha na onye ọbụla nke na-agaghị akpọ nne ya ma nna ya ma nwanne ya ma ya onwe ya asị, o kwesịghị ya. Onye ọbụla nke na-agaghị ebu obe ya wee soro ya kwa ụbọchị, onye ahụ ekwesịghị ịbụ onye ozi. Verse 33, so likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all. Everybody say all. Again, I can't hear you very well. That forsaketh not all that he had, he cannot be my disciple. Ọ sị n'otu aka na amaokwu 33 sị etu ọ dị ya mere onye ọbụla n'ime unu nke na-agaghị ahapụ ihe niile o were wee na-eso m, ọ gaghị ekwesịghị m. The way of the cross is clearly spelled out by the master. Ụzọ nke obe bụ nke onye nwanyị ji aka wee kọwaa nke ọma. The way of the cross is not the way of the multitudes. Ụzọ nke obe abụghị ụzọ nke igwe mmadụ. The cross is what differentiates between true and false disciples. Ọ bụ obe ahụ na-egosi nke bụ ezie na nke na-abụghị ezi onye na-eso It is your azụ. attitude to the cross that shows and confirms the authenticity of your Christian profession. Ọ bụ etu isi akparamagwa gị ihe obe ahụ bụ ihe ga-egosi etu o si bụrụ ezie na ị bụ onye nke Kraịst. It is the cross that determines God's attitude towards you. Whoever does not embrace the cross will not be embraced by God. Ọ bụkwa n'otu aka akparamagwa gị ihe obe ahụ ga-akọwa etu Chineke ga-eji meso gị, n'ihi na ọ bụrụ na ị naghị aga n'ụzọ nke obe, ọ ga-ebu ihe ị na-eme agaghị atọ Chineke ụtọ. Listen to me. It is the cross that marks out those who really want to make it to heaven. Ọ bụ obe ahụ bụ ihe ga-egosi onye ọ bụ ezie na ọ ga-aga eluigwe. You hear it most of the time. No cross, no crown. Ị na-ane ka ha na-ekwu ya, ewezuga obe agaghị enwe okpu eze. So we need through cross bearers and cross exhibitors. Ya mere a chọrọ ndị na-ebu obe na ndị na-egosipụta obe na ndụ ha. These are not people who are mere talkers about the cross, but they are demonstrators, exhibitors of the cross life. Ọ bụghị ndị maara etu esi ekwu maka obe Kraịst, kama ọ bụ ndị na-egosipụta ya, ndị na-egosi ya na ndụ ha. There are three things that you will see that mark them out very clearly, which I want to mention very briefly.
ọ dị ụzọ ihe atọ nke na-egosipụta ndị dị etu a nke m ga-akọwara gị ugbu a. Number one, crucified life. Nke mbụ, ha na-ebi ndụ ha kpọgidere n'obe. Number two, Christ-like love. Abụọ na anyị na-sị na ọ bụ ndụ nke Kraịst, ndụ nke ịhụnanya nke Kraịst. Number three, contributing light. Anywhere they are not only cross bearers, they are light bearers. Ọzọ bụ na ebe ọ bụla ị hụrụ ha, ha na-abụ naanị ndị na-ebu obe kama ha na-abụ ndị na-egosipụta ndụ. Let us look at the first aspect. They are people who live a crucified life anywhere and everywhere. Ka anyị na-akụkụ nke mbụ ya, nke anyị na-ekwu na ha bụ ndị na-ebi ndụ akpọgidere n'obe mgbe niile na n'ebe niile. Look at what the Lord said in Luke chapter 14, our text. Ihe onye nwaanyị kwuru n'akwụkwọ Luke ahụ ebe anyị ji mere ebe ọgụgụ. Verse 27. Amaokwu nke 17. Whosoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Ọ sị na onye ọbụla nke agaghị ebu obe ya so m. Follow the Lord. Cannot be, not may, not be, cannot be. It is very definite. Cannot be my disciple. Ọ sị na onwe ọgụ na onye ahụ nwere ike ịbụ, ọ sị na onye ahụ agaghị abụ. Let him bear his cross to show everybody that I'm on my way to death. I'm living a crucified life. Ihe ọ pụtara na onye a ga-eburu obe a na-egosi ndị mmadụ na anọ m n'ụzọ nke ọhụụ ihe ụwa. These people are those who are totally crucified to the things of the world. Ha bụ ndị akpọgidere n'obe ihe niile nke ụwa. Like you added during the second message in Galatians chapter 6, let us see what Paul said. Dịka ị nọrọ ya na ozi nke abụọ na akwụkwọ Galatia isi isii, ka anyị nụ dịka Paul si wee kwuo ya. But God forbid that I should glory save in the cross of the Lord. Ọ sị ka Chineke kwe na ka ya isi n'ihe ọzọ ma ọ bụ na ọ bụghị obe nke Kraịst. That I should glory save in the cross of the Lord. Aga m ayawu isi naanị n'obe nke Kraịst. By whom the world is crucified unto me and I unto the world. Nke esiri n'ime kpọgide m onwe m ya ụwa, kpọgidekwa ụwa onye m. That means because of the cross, the things that matter to the people of the world, they don't matter to me. Ihe ọ pụtara bụ na ihe ahụ ndị ụwa ji kpọrọ ihe, mụ onwe m ejighị ya kpọrọ ihe ọbụla. The success of the world, they really don't matter much to me. Ihe ndị ụwa kpọrọ aga m n'iru, enweghị ihe nji ya kpọrọ. The styles of the world, they really don't matter to me. Etu ndị ụwa si eme ihe, enweghị ihe nji ya kpọrọ. The status of the world really don't matter to me. Ọtụtụ nke ndị ụwa na-atụ, enweghị ihe nji ya wee kpọrọ. The sensation and sensationalism in the world don't really matter to me. Etu mkpali na etu esi eme ihe n'ụwa, enweghị ihe nji ya kpọrọ. The stimulus and the things that motivate the world don't really matter to me. Ihe ndị na-akpali ndị ụwa, enweghị ihe m onwe m ji ya kpọrọ. In fact, I am crucified. Self, that is the major thing that the world wants to brag, glory on who they are. It doesn't matter to me. Akpọgide m ya ụwa, ihe a ndị ụwa ji aya isi, enweghị ihe nji ya kpọrọ. The very evidence that a man is crucified is the death to the self-life. Ihe na-egosi na mmadụ bụ onye akpọgidere n'obe bụ na etu osisi nwụọ ye onwe. And that is the greatest bane of Christianity in our days. Self is too projected. Self is too protected. Self is too pronounced in today's Christianity. Ịhụ na dịka etu ọ dị na okpukpe nke oge a, na onwe bụ ihe a na-egosi, onwe bụ ihe a na-emere ebere, onwe ka a na-ebuli elu, onwe n'ọnọdụ niile ka a na-elegara anya n'okpukpe nke oge. Self is crucified, 7 things will show clearly in your life.
ọ bụrụ na akpọgburu anụ arụ gị n'obe enwere ihe ga-egosi na ndụ gị. You never allow yourself, your self-interest, your self-convenience, your self-pleasure to stand between you and Christ at any given time. Ị gaghị ekwe ka iwere onwe ọdịmma nke onwe nnapụta nke onwe guzoro n'etiti gị na okwu Chineke. In all your actions, in all your decisions, in all your projects, you want to ask yourself, what is my consideration? Self or Christ? N'ihe niile na-eme na nyefesi onwe na ije ozi gị niile ị ga na-asị kere ebe nleleanya m dị, ọ bụ ka ihe na-asọpụrụ ọ bụ onwe ka ọ bụ Christ. Number two, you never allow self to hinder your total yieldedness and submissiveness to Christ. Whatever may be the cost, you just say, all to Jesus I surrender. Listen to me. Like what Paul said, what things were gained to me, I count but loss. What things were gained to me, I count them but dung. You see, your total yieldedness, everything about you. You say, he who does not forsake all the things that are important. Listen to me. At times we think that Christ was wasting words. At times we think that the Bible does not mean what it says. Forsaking all, both literally and spiritually, things that want to stand between you and Christ. That's why I told that man, go and sell all you have and follow me. Oh, everybody said yes. The claims of Christianity, the claims of the cross life, they are high. Ọ sị na ị gaghị ekwe ka onwe wee guzogide n'etiti iyefesi onwe gị niile na ịhapụ onwe gị n'aka Chineke. Ịhụrụ dịka etu ekwechi na ọhụ Kraịst naanị ka na-enyefesi onwe. So n'ọnọdụ ọbụla n'ihe niile ị ga na-ahụ na Kraịst bụ ihe a na-emegide na-asọpụrụ. N'ihi na ọ bụrụ na ị lee ya dịka okwu Chineke. Yieldedness, total submissiveness, are ever painful, are ever demanding. Yes, listen to me. When you understand the way of the cross, it will be easy to be controlled. Ị ga-abụ onye ga-edo onwe gị n'okpuru na-atụmasị etu o si afụ gị ụfụ, na-atụghasị etu o si emekpa ya. Ị ga-edo onwe gị n'okpuru obe Kraịst na mgbe niile na ihe niile. Ihe a na-atụ ya n'aka na ị ga-ekewapụta onwe gị wee zo. We never allowed self to stand between us and Christ. Our academic pursuits, our academic excellence, our accolades, never. That was why you saw in the early 70s, Christianity moved, because most of the people involved, they never allowed self. At that time, most of those people, they made self to die, to totally yield. Look at all the leaders at that time. See people like Pastor W.F. Kumi, like I've told you, he was a first-class student in mathematics. In fact, in his final degree, in one of the papers, he had over 90%. He was given automatic scholarship, but he said, no, I want to preach the gospel. Pastor Enoch Adeboye, he too asked first class in hydrodynamics. He said, I want to preach the gospel. People like Wale Oke, he finished at the University of Lagos. He says, no, I want to preach the gospel. Every one of us, we left academics. We want to preach the gospel. Self did not stand between us. When I came to Enugu first time, 1976, I was with NTA, with good pay, good prospects, but I didn't enjoy the interest on my spiritual life. And I took a decision to leave. All the leaders, all the people, they came together and said, what is the problem? Did you need more money? It's not money. What I want, this place is becoming inimical to my Christian growth. We never allowed anything that affected our yieldedness. Christ was all in all. Self died. Nothing mattered more to us. We just felt all to Jesus we surrender. All to him we freely give. That was what brought pure Christianity. But today, nobody wants to crucify self. N'oge agha dachi na mbụ na ịhụ na ndị bụ ndị ndu na mbọsị tata otu ihe pụtara ihe na ndụ ha bụ na ha ekweghị ka onwe gbochie ha iyefesi onwe ha niile. Onwe ha ekweghị ka onwe
gbochie ha ihe ọbụla ma agụmagụ akwụkwọ ma ihe niile ma ndị bụcha ọka mmụta n'ihe niile ma ndị a sị gaa akwụkwọ n'efu ha sị mba ana m ahapụ ihe a ana m edo ihe ndị a n'ihi naanị ka m wee buru obe a wee rụzuo In ọrụ our a. times, we had managers, consultants, engineers who left engineering work and started working in church. I remember the person who was writing, Dr. BB, you can see him in this thing. BB Oluranti, he finished with Mayflower, finished University of Ibadan as a doctor. His parents were not happy, but he said, now I want to do something unique for Christ. Ọ sị n'oge ha na-ekwu na enwere ndị a na-akpọtụrụ n'ọnọdụ dị iche iche n'ọnọdụ ahụike n'ọnọdụ nchekwa igwe na ihe ndị ọzọ mana ndị a niile hapụrụ ọrụ a ha kwesịrị ịrụ bịa ka ha rụọrọ Chineke ọrụ ihe a bụ igosi na ha mere ka owe wee wụọ ka ọ wee bụrụ na ha na-eburu obe Kraịst na-ebunye obe Kraịst. Number 3, they do not allow self to either control or influence them in any area. It does not influence their decisions. It does not influence their attractions, either in their marriages or in anything. There's no self-consideration. Ha sị ha ekweghị ka owe wee gbochie ha n'ihe ọbụla ha na-eme ọ kweghị ka owe wee pụta ihe na ndụ ha n'ihe ọbụla mana anụmanụ di na nwunye ha mana ihe ọbụla ha na-eme ha ekweghị ka owe bata na agbata ha na Chineke. Number 4, they do not allow self to weaken their commitments and their convictions. No. Ha ekweghị ka owe wee mee ka etu ha si chọọ itinye onwe ha n'ọrụ na ihe doro ha anya banyere Kraịst ka o mee ka ọ daa mba kama na ha mere ka owe nwụọ ka owuwe anya ha bụrụ ihe dị ndụ ka onwe nwụọ ka ihe efesi owe ha bụrụ ihe dị ndụ. Number 5, you will not allow self to have any form of ascendancy in any area of your life. You never that no. Self must keep on, just like John the Baptist said, I must decrease, he must increase. Self, at any given time, you hate self. Self must not only decrease, self must die if you want to be a true believer. Ịhụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ka emetie ihe a na-ekwu bụ na owe aghaghị ịnwụ dịka John the Baptist wee sie na ya ga na-atadata dịka Kraịst na-eme gịnị na-ewuli elu so ọ bụghị na ọ ga-ata kama na owe ọ bụghị na owe ahụ ga-atadata kama na owe ahụ ga-anwụ ka ọ ga-abụ na Kraịst ga-abụ ya. Number 6, you never allow the issues of self to intervene with the issues of the kingdom. Ị gaghị ekwe ka ihe banyere owe wee bịa nọchie ma ọ bịa gbochie ihe banyere n'igwe. The kingdom takes priority over every decision, over every action, over every interaction. The kingdom. That was why many of us, we said, we will not marry or will not buy a car or build a house until the house of God is built first. The kingdom to us was priority. Everything must wait and let the kingdom take priority because self has died. Otu ihe mere na ya eji amakwa bụ gịnị na ị ga-ahụ na eluigwe ga-abụ ihe mbụ a ga-eyi oke mbụ n'ọnọdụ ọbụla n'ihe niile eluigwe ka a ga-eyi oke mbụ onye mere ọtụtụ n'ime ajiwe mgbe ahụ wee sị na anyị agaghị anụ ụlọ nke aka anyị agaghị agba ụgbọala nke aka anyị beresọ ma arụ ụlọ Chineke. I know people when we started and we started buying things, buying in the name of church. I know people came to me and said, you are in the Igbo land. They don't do like that in Igbo land though. You must make sure you stamp your authority. When they know that I don't sign checks, my wife was not a signatory. They said this is too much. I remember when we started, people were concerned. I said, no, this one is too much. Our pastor Onodu, Pastor Eke, and Dr. They came and said, Pastor, please, you can't continue like this. We want to see. Give us your bank account. I laughed. I said, I don't need I know what you wanted to do. You need. I said, don't worry. That I've come to Christianity. I came to ministry. I want people to know that not everybody who came to ministry because they want to have money. It's because they want to enjoy anything of the flesh. I refuse to give them my bank account. Doctor, am I saying the truth? I refuse. I said, no. I didn't come to ministry because I wanted to make money.
Ọ sị na mgbe a malitere nzukọ a na ọtụtụ mmadụ na-asị ya n'ihi na ya onwe ya esoghị na ndị na-ebi aka ka e wee nata ego, nwunye ya eso na ndị na-ebi aka ka enwe ihe ọbụla gbasara ya, ruo na ọtụtụ na ndị ozi anyị bụ ndị na-ebe a, ụfọdụ ime ha ugbu a akpọbịakwute ya wee sie onye isi mba o ịchọrịrị enyemaka goya ya akwụkwọ akara eji etinyere gị ego n'ahịa ka ọ ga-abụ na anyị ga na-etinyere gị ụfọdụ ego. O wee si ha mba, achọrọ m igosi ndị mmadụ na ọkpụrụ gị mmadụ niile batara n'oziọma ka o wee weta ego. True cross bearers never allow self-considerations to hinder the centrality of Christ in all they do. Everything, Jesus. Jesus only, Jesus ever. In as much as Christ is pleased, everybody can go and sleep. That's it. Ịhụ na ime ka ụwa awụọ na-eme adịghị ekwe ka mmadụ ọbụla kwe ka ịdị mkpa nke Jizọs Kraịst na ozi ọma pụọ na ndụ gị. Ọ na-abụ Jizọs n'ihe niile, Jizọs n'ọnọdụ niile, Jizọs mgbe niile. Those who are crucified self, they hate every form of self-centeredness. Ndị ọbụla ndị akpọgidere onwe ha na obe bụ ndị na-ajụ ihe ọbụla na-egosi onwe. They hate any selfish projection. Ha na-akpọ ihe ọbụla onwe na-egosipụta onwe ya asị. They hate self-will. Ha na-akpọ onwe na-achọ ime naanị ihe ọjọọ. Self-ego. Onwe na-egosipụta onwe ya. Self-management. Onwe ahụ nke na-achọ ka ọchịkọta ihe. Self-projection. Onwe nke a na-egosipụta. Self-interest. Onwe nke na-egosi ihe ọ chọrọ. Self-pity. Okay, ị na-emere onwe ebere. Self-promotion. Ị na-egosi onwe gị dịka onye dị elu. They are not sensitive to their person, to their opinion, to anything. They don't see themselves as nobody. Ha na-ewere ụwa dịka onye na-enweghị ihe ọ bụ. Ha na-ati na-asị ihe ha maara ma etu ha si mara. Ha na-ewere ụwa dịka onye na-enweghị ihe ha. For themselves is dead because of the cross. You can rebuke them, you can correct them, you can chasten them, and they will say, yes sir, yes sir. Even though they are about 20 years older than you, yes sir, yes sir. They are not foolish, but because self is dead. Ihe na-egosi na ụwa aha ogo bụ na efu onye ahụ i were ike ịbarịa mba, i were ike ịtụziri aka, i were ike ifu ka ọ na-ekweghị ekwego n'ihi na ụwa ogo ụwa ahụ adịghịzi ndụ. You never see them taking offense or saying them nothing injuries. Who are they? In fact, the more you even offend them, the more they go on their knees and say, Lord, I thank you for the privilege to even have somebody who is correcting me. Ịhụ na ha anaghị abụ ndị a na-akpasu iwe, ha na-abụ ndị a na-emerụ ahụ, ha na-abụrụ ndị na-enwe ọgụ na ha were ohere ọma iwere na-atụziri ha aka onye na-akpọghachite ha azụ. Three things show clearly in their lives. Ụzọ ihe atọ dị mkpa n'ime ha. At all times they deny self. Na mgbe niile ha na-ajụ onwe. They deprive self. Ha na-eledo onwe anya. They cause death to come upon self. Ha na-asị ka ọnwụ bịakwasị onwe. They allow three things from the cross. Ha na-ekwe ihe atọ si n'obe ba. They allow themselves to have been bent by the cross. Ha na-achọ ka obe gbagọọ ha. Many people in the church, they are too strict. But if you understand this cross, the cross will bend you. Ọtụtụ nọ na nzukọ na-akwụ gịrịgba ha anaghị atụgharị ha, mana ọ bụrụ ịghọtara ihe obe bụ, obe nwere ike ịtụgharị gị. You see, the cross at times makes you almost helpless. Yes, not my will, thy will be done. We all need to come back to the Calvary road, the way of the cross, that you are like a worm. Who is a worm? Somebody you can just press on the ground. You know, you press it, it does not resist. It does not retaliate. That's the way. The cross bends you. Ịhụ na obe na-agbagọ gị, obe na-eme gị ọ dịka ibu dịka onye ike na-adịghị ebe ọbụla atụgharị ihe ọbụla ka ọ bụrụ na ihe a bụ dịka obe ahụ si wee dị, ị na-ekwere obe na-eto ihe Number okwu. two, the cross breaks you. Breaks you. Ọ sị na obe na-agbaji gị. And you see today, we have too much of people in the church who pastors, overseers, pastors' wives who are not broken. Ịhụ na ewere ma ndị ọzụzụ atụrụ ma ndị na-elekọta nzukọ, ndị isi nzukọ, ndị a na-enweghị ike a na-etiri ha. The cross breaks you. That's why you see yourself
You are a man of sorrow. You are a man of tears. You are broken. Today, man, where are your tears? Where every time you see the cross breaks you, you are a broken man. Ikona open etiji mmadu me onye ha oburu onye etiri obi etiri mgbe ọbụna ona ị na-ahụ ebe ọ na-ebe akwa ọtụtụ mgbe ogbe ịhụ na ụmụ Chineke enweghịzi akwa anya mmiri adịghịzi ya n'anya. The word of God says a broken and a contrite spirit that will not despise. Where are the broken people today in the church? You see people fighting. A broken man does not have strength to fight. Okwu Chineke si na obi ahụ etiwara etiwa na obi egwepịara egwepịara na Chineke adịghị ele anya. Ihe na-etipịa obi gị ugbu a onye mere onye etipịara obi adịghị enwe ike ịnụ ọgụ. A broken man does not have time for argument and he is a broken man. Obi etiwara etiwa adịghị enweghị ike isi agụgọ n'ihi na etiri obi. You can cheat him freely, take advantage of him, but one thing is God fights for him. Listen, when you are broken, your tears are so close to your eyes. There's no mascot. Listen there. It's a spiritual experience. If you don't have tears, you may not have genuine Christianity. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọzọ atụma nwa Chineke nke na anya mmiri na-adị adị n'anya o nwere ike na ị gaghị abụ ezigbo nwa Chineke. Today during my quiet time I read 1 Kings chapter 13 about the bad prophet from Judah. The prophet from Judah. Ọ sị na mgbe ya na-agụ akwụkwọ nsọ taa na ọlụ na ndị eze nke bụ isi iri na atọ ya wee rute onye amụma nke ochie ahụ nke si na Judah. Genuine man of God. Ezi nwa Chineke. When the king wanted to tempt him, like what we had in the morning, when the king wanted to tempt, he says, no, God has said this, God has said this. The one said, I will do this, I will even give you gifts. He said, no way, God has said this. Then when I got to the point where he was deceived, I feel like by the false prophet, I shouted, I said, God, help me. The tears were, say, God, this man, he came, he never made it back. I was thinking, will he make it to heaven? He died in disobedience. In fact, my heart said, God, I had to say, God, help me. He overcame the first temptation. He couldn't overcome the second temptation. I shouted. I was alone in the room, but I said, Daddy, Daddy, help me. Help me. That you can see. That was the end of his ministry. All I'm trying to say, you see, you are maintaining like all we have had, close walk with God. You have a broken spirit. How do you even enjoy your quiet time? Do you have quiet time at all? Are you a broken man? Where are your tears? The cross bends you. The cross bends you. The cross bends you. Okay. The cross breaks you. But beyond that, the cross builds you. It beats you up. You can never listen. What has brought all this rubbish to Christianity is because many of our pastors and teachers, they don't know the way of the cross. They don't walk the way of the cross. And you cannot take people to go in a way you have never walked in. So, but the cross beats you. Your Christianity is solid. Your Christianity is genuine. Heaven gives respect to you. Obey Christ aka obey Christ aka tiri obi gị kere ka ị ga-esi wee nyere ndị ọzọ aka ya mere ọ ji dị mkpa dịka nwa Chineke na ị ga-ekwe ka obe ahụ wee mee ihe na ndụ gị and mgbe obe a mere ihe na ndụ gị eluigwe ga na-ahịa enwe nsọpụrụ ije ozi gị. John chapter 12 verse 24 and 25 it says, verily, verily, truly, actually, I say unto you, except a corn of wheat
fall onto the ground and die, it abides alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. Verse 25, he that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. That's self being taken care of. This is what Christ is saying. Let Christ. Ihe abịa Jizọs Kraịst na-ekwu ọsị n'ezie ka ya gwu na ọ bụ na mkpụrụ ọka adaghị n'ala wee nwụọ ọ na-adịgide naanị ya. Ọsị n'ezie n'otu aka na amaokwu ọgụ na ise ọsị na ọ bụ na onye ọbụla agaghị ahụ obe Kraịst ma ahụ Kraịst na ya karịa ya onwe ya, ọ bụ na mmadụ ọbụla ezobe ndụ ya ọ ga-atụfu ya. In Mark chapter 8, verse 34, and when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, whosoever will come after me, let him deny himself. You see that's number one. Let self get out of his life. Let him deny himself. That means self-principles, self-projection, self-promotion. And let him deny himself. Everybody will look at him and say, what has happened to this man? He has become like a robot. He's not a stupid man. But self has died. The cross has broken him. Christ si na onye ọbụla nke ga-eso n'ebe ụzọ wee ji onwe ya. So ya na-ekwu okwu bụ iji onwe aha nwụọ nwụrụ anya ka ọ ga-abụ na enweghị ihe ọbụla nke na-emetụta ya oge ụfọdụ ile onye ahụ dị ka ọ bụ onye ọ bụghị onye nzuzu. Kama na ọ na onwe ahụ ahụgo. Don't you hear that? In thy cross be my glory ever. In my rapture soul shall find zest beyond thy river. In the cross, that means at many times there may be many things. Self, you want to stand in cross purposes with the cross. You say no, self, no way for you. The cross must have ascendance. The cross is expected to cross out, cancel all self-tendencies, carnal tendencies. Christ for itiri matikapo ihe ọbụla na-egosi owe n'akụkụ ọbụla. The cross is expected to eliminate self. In fact, self must die. Ahịa na-ekwu bụ na obe gbalite ha ọrụ ya na ndụ mmadụ ọ na-eme ka ewe kpochapụ owe nke pụtara na owe ga-awụrịrị. Until self dies, Christ cannot be seen visibly, graciously, and increasingly in your life. Ruo mgbe owe nwụrụ, agaghị ahụta Kraịst, hụta ebube ya, hụta otite mmanụ ya, hụta amara ya na ndụ mmadụ ọbụla. You must come to a point you never dance to the music, to the tune of self. You don't follow the ways of self. You don't follow the suggestions of self. Your self-will, self-worship, self-adulation, you hate it like mad. You just don't want self. Hụ na ọ ga-eru n'ogugo na ị gaghị egbe egwu ọbụla nke owe na-akụ. Ihe ọbụla banyere owe n'akụkụ ọbụla, ihe owe na-egosipụta akụkụ ọbụla, ị ga-akpụ ya asị kpọruo ya asị n'isi, ị gaghị ekwe ka owe kumegharị ahụ. You see, as true exhibitors of the cross, at all times you demonstrate Christ-like love. Ịhụ na dịka onye na-egosipụta ụzọ nke obe ahụ n'akụkụ ọbụla, ị ga na-egosi ndị mmadụ ịhụnanya nke Kraịst. The love that took him to the cross. The love that took him to the cross. Ịhụ na ịhụnanya ga-abụrụ ruo n'obe ahụ. The love that kept him on the cross. Ịhụnanya ga-eduru gị gaa n'obe ahụ. The love that said, not my will, but thy will. Oh God, if you not take this, if I wish this cup could go from me, but not my will, thy will be done. Christ-like love, that is Christ-like love for the Father. The cross will make you have the same love for Christ and for Christians. Christ-like love. Ọ sị na ịhụnanya
Kraịst were n'ebe nna ya nọ mere o ji wee sị nna ọ bụ eziokwu na iko a dị arọ n'anya m ma kee m uche gị mgbe ọbụla owe wụrụ n'ime mgbe ọbụla obe malitere ịrụ ọrụ na ndụ gị ọ ga-eme gị nwee ụdị ịhụnanya n'ebe Kraịst na Chineke nọkwa n'otu aka ahụ. The love that make him to say, I do always the things that please my Father. That's what we see. Ịhụnanya nke mere o ji wee sị na ana m eme ihe niile na-atọ nna m ụtọ mgbe niile. The love that makes us say, no, I come in the volume of the book to do thy will, oh God. That's the love we say. Ụdị ịhụnanya mere o ji wee sị na anụ abịa n'ojuju nke akwụkwọ a ime uche gị onye nwe anyị. Ụdị ịhụnanya ga-abata n'ime gị mgbe ọbụla obe. Christ loved the Father above every other person, above every other pursuit, above every other program. The Father was all in all to him. Ịhụ na ọ hụrụ nna ya n'anya karịa ihe niile ọbụla, karịa nchụso ihe ọbụla, karịa ihe ọbụla n'akụkụ ọbụla ọ hụrụ nna ya n'anya karịa He ihe came niile. to do only and completely the will of the Father. Ịhụ na ọ ma enwe mmasị ime naanị ihe ahụ na ozuzu oke ya etu o si bụrụ uche nna ya. No one compared with the Father in his life. Enweghị ihe a na-eji na-atụnyere nna ya na ndụ ya. Nothing and no one competes with the Father in his life. Enweghị ihe ọbụla ya na nna ya na-arịrịta ụka na ọ na-achọ ya ka na ihe banyere ịhụnanya o were n'ebe No ya. one, nothing counters the will of the Father in his life. Ọ dịghị mmadụ ọbụla nke na-emegide uche nna ya na ndụ ya. For him, the Father is supreme, the Father is sufficient. Na ya onwe ya nna ya bụ ọkacha, nna ya zuru ya oke. He was ready to do the will of his Father, though painful. Ọ dị njikere ime uche nna ya ọ bụgodị mgbe ọ na-ahịa ya ahụ. He was willing to do the will of his Father, though it will cost him his life. Ọ dị njikere ime uche na ọ bụgodị na ọ ga-ewere ndụ ya. He counted not his life dear unto him to show his love for the Father. Ọ gụghị ndụ ya n'ihe ọbụla iji wee gosi ịhụnanya o nwere n'ebe nna ya nọ. Likewise, that is what is expected of every true cross exhibitor. Ihe a ka a na-atụkwa ya n'aka onye ọbụla nke na-egosi na o bụ obe Kraịst na-eso Kraịst. No person is expected to stand between you and Christ. I ever important, I ever useful, I ever highly placed. No person to stand between you and Christ. O kwesịghị ka e were mmadụ ọbụla wee na-eguzo n'etiti gị na Kraịst. Na-atụmasị etu onye a ji wee dị mkpa, na-atụmasị etu esi iche na ihe ọbụla iche na onye ahụ bụ, ọ dịghị mmadụ ọbụla kwesịrị iguzo n'etiti gị na Kraịst. No project to stand between you and Christ. Ọ dịghị ọlụ ọbụla ị na-alụ ga-eguzo n'etiti gị na Kraịst. No pursuit to stand between you and Christ. Ọ dịghị ihe ọbụla ị na-achụso nke ga-eguzo n'etiti gị na Kraịst. No preference to stand between you and Christ. Ọ dịghị ihe ọbụla ị na-eyi ọnọdụ karịa n'etiti gị na Kraịst. No pleasure to stand between you and Christ. Ọ dịghị ihe ụtọ ọbụla nke na-eguzo n'etiti gị na Kraịst. No period to stand between you and Christ. Ọ dịghị oge ọbụla nke na-eguzo n'etiti gị na Kraịst. No place to stand between you and Christ. Ọ dịghị ebe ọbụla nke ga-eguzo gị n'etiti gị na Kraịst. No peers, no equal to stand between you and Ọ Christ. dịghị ndị gị na ha bụ ọgbọ ma ọ bụ ọgbọ ọbụla nke ga-eguzo n'etiti gị na Kraịst. No parents. Ọ dịghị nne ma nna ọbụla. No parents. Ọ dịghị nne ma ọ bụ nna ọbụla. That's the difficult one. Your father must not stand between you and Christ. Nne gị ma nna gị agaghị eguzo n'etiti gị na Kraịst. Your mother must not stand between you and Christ. Nwa gị nwaanyị agaghị eguzo n'etiti gị na Kraịst. Your wife must not stand between you and Christ. Nwunye gị agaghị eguzo n'etiti gị na Kraịst. Like he said, nothing to stand between you and Ana Christ. m ekwu na enweghị ihe ọbụla nke ga-eguzo n'etiti gị na Kraịst. No pastor to stand between you Ọ and dịghị Christ. onye ọzụzụ atụrụ ọbụla nke ga-eguzo n'etiti gị na Kraịst. Christ to be all and all. If you know the way of the cross. Ọ bụrụ na ị mara ụzọ nke obe, Kraịst ga-abụ ihe niile n'ime ihe niile na ndụ gị. You love to the extent that you are ready to pay any price
for the glory of this Christ. ị ga-ahụ n'anya ruo n'ọtụtụ na ị ga-akwụ ụgwọ ọbụla ọ ga-ewere gị ka e wee nye Kraịst You are otuto. ready to go any length because of the cross. Ị dị njikere ịga ruo ọtụtụ ọbụla n'ihi obe Kraịst. You are ready to go through any suffering or hardship because of the Ị cross. dị njikere ịhụju anya n'ụzọ ọbụla n'ihi obe Kraịst. You are ready to bear any shame, humiliation, or degradation because of the cross. Ị dị njikere ịnata mkparị, mmekpa ahụ, nkasi anya n'ihi obe Kraịst. Because of the cross, you don't complain, you don't murmur, you don't grumble, irrespective of what you are going through. Ị naghị No atamu, complain, no ị gaghị murmuring, akụta, ị irrespective. gaghị eme ihe ọbụla n'ihi obe Kraịst. Your husband passes away, very painful. No complaint, no murmuring, no grumbling. Di gị bụ onye nara ka ya na Chineke ga nọrọ. Ọ eziokwu na ọ na-ewute, ị gaghị atamu, ị gaghị enwe You've mkpesa. lost your wife, very painful. You understand the cross? No complaint, no murmuring, no grumbling. If you know the way of the Ọ cross. bụ eziokwu na nwunye gị na ọ lawago ka ya na Kraịst ga nọrọ. Ị hụ na ọ bụ na ị ghọtara obe, ị gaghị ekpesa mkpesa, ị gaghị atamu, ị gaghị ekwuru. In fact, you know through cross exhibitors when they are going through the worst period in human situations. Through cross exhibitors, you know them when they are going through pains, hardship, difficulties. Ị hụ na ndị ọ bụ ezie ha na-abụ obe a na-aga, ị na-amara ha mgbe ha na-agabiga ihe isi ike, mgbe ha na-agabiga ọnọdụ ọjọọ n'ime ndụ ha. You let everyone see clearly the controlling influence of the cross upon your life at your difficult moment. Ị na-eme ka ndị mmadụ hụta ihe n'ozuzu oke ya, etu obe Kraịst ji achịkwa ndụ gị. For every true cross bearer, Christ's claim is incomparable in your life. Ị hụ na ya onye ọbụla nke na-egosipụta ịhụ na ịchị isi nke Kraịst abụghị ihe a na-eji atụnyere ihe ọbụla na ndụ. Christ's claim is indisputable in your life. Ị hụ na ịchị isi Kraịst bụ ihe a na-adịghị agbagha na ndụ gị. Christ's claim is incontestable in your life. Ị hụ na ịchị isi Kraịst abụghị ihe a na-atụle ya na ihe ọzọ. Christ's claim is inestimable in your life. Ị hụ na ịchị isi Kraịst bụ ihe a Like na-adịghị Paul esi said, ya na-egosi ya. For me to live is Christ, to die is gain. Ị hụ na ị na-adị ndụ, ị na-asị na ọ bụrụ na m na-adị ndụ nọọ Kraịst ka a ga-adịrị ya, ọ bụzi na nwụ ahụ ọ uru ka You ọ are ga-adịrị m. always ready to say, we cannot but speak, we cannot but live and do the things which Christ wants us to do at any given time, even though it will cost us. Ekwu na anyị ga na-ekwu na anyị agaghị ahapụ, anyị agaghị ele mmadụ anya n'ihe ikwu ma mee naanị ihe ndị a Kraịst chọrọ ka anyị mee. Finally, you are contributors of light anywhere. Ị hụ na ị na-abụ onye na-eme ka e nwee ndụ ebe ọ bụla ị nọ. You show people the right ways, the light in every area, even though it may be contrary to public acceptance. Yes, but you always, just like when we talk about the old parts that people don't want, you insist this is the right way. This is the right. They may want to cut your head, yes. They may want to take your job, yes. They may want to crucify you, yes. But anywhere, as a cross bearer, cross exhibitor, you want to stand for the ways of Christ. Ị hụ na ihe a na-ekwu na dịka onye na-ebu obe a na ebe ọ bụla ị ga na-egosi ndị mmadụ na-egosi ndị mmadụ ụzọ ndụ, o nwere ike o metụta etu ihe anyị na-eme na ndụ, o nwere ike o metụta ọnọdụ gị n'ebe ọbụla, ma n'ebe ọbụla ị na-anọrọ na-egosi ndị mmadụ dịka etu okwu na obe a ihe ụpụta guzo na anyị na-eguzo ịkpọghachite ndị mmadụ n'ụzọ nke ndụ, so ị ga-eguzo na-atụmasị ihe You are ọ ready bụla. to speak alone for him. Ị nwere ike ikwe ọ bụ ọsọ nsọ gị maka enwere ebe ị ga-erute dị ka ọsọ nsọ gị na-ekwu. You are ready Ị dị to njikere stand ikwu na- alone for him. ị dị njikere iguzoro naanị ya. You are ready to strive alone for him. Ị dị njikere ị na-agba mgba na-agbara ya mgba naanị ya. You are ready to suffer alone for him. Ị dị njikere ịhụju anya n'ihi ya. You are never in the camp of the majority. You are always in the camp of the minority. But all you are doing, you are always on the Lord's side. Whatever is happening, irrespective of what you are losing or irrespective of what you don't get, at all times, heaven is able to count on you. Always on the Lord's. That's a cross exhibitor. They say this may cost you your job. Say, yes, I know. This may cost you your life. Yes, I know. This may cost you your acceptance. Yes, I know.
This may cost you your wife. Yes, I know. Yes. Yet, for Christ, oh, Kalins Kababa. So ya na-ekwu bụ na ị ga-abụ ndị onye na-edi njike n'ebe ọbụla iguzoro n'eziokwu ahụ. A ga-asị gị na ihe ahụ kwere ka i were ndụ gị, o kwere ka iwe ka ndị mmadụ ghara ịnabata gị. Ihe ọbụla ọ sọrọ ya bụrụ ịhụ na anyị na-eguzoro na-ekwusa Kraịst n'ọnọdụ ọbụla na n'ihe ọbụla. Stand up, let us pray. Ka anyị guzoro ka anyị kpee ekpere.